Bismillahirrahmanirrahim. So question number 6, we can see that there is figure A and figure B. So in C, they are asking find out the value of temperature of object B in Fahrenheit scale. Okay, so object B, if you zoom to object B, you will see that the temperature is given as 4 degrees Celsius. The temperature of the object is given as 4 degrees Celsius. You have to convert this into Fahrenheit scale. C by 5 is equal to F minus 32 divided by 9. This is the relation we know between Celsius scale and Fahrenheit scale. So as we know the degree Celsius value, we will replace the value of C, 4 by 5, F minus 32 divided by 9. Can you carry out the rest of the calculation and find out the value of F? GM has asked this doubt. GM, can you find out the value of F from here? Yes, sir, we can. Yes, now I can. Okay. Okay. এক মিনিট, আমি 6 জিজ্ঞেস করছি তোমার না আমি তো আজকে। দেখছি। ও আচ্ছা, আমি তো কালকে কালকে, হ্যাঁ আমি মনে করছি স্যার আপনি আজকে 13 এগুলো করছেন। না, আমি ওকে। আজকের গুলো মনে করছি স্যার, আমি বলছি 13 জি আর 14 ডি গুলো বসে আছে। গতদিন তো তুমি তোমার ডাউট সবগুলা শেষ করতে পারি নাই না, তো এই কারণে গতদিনের গুলো তো ডিসকাস হ্যাঁ 5D পর্যন্ত ডিসকাস করছিলাম। ওকে, তো 6C ফিনিশড। 6C তে ডাউট কি ছিল বলো তো? এটা তো সিম্পলি আমরা তো এরকম অনেকগুলো সলভ করছি। বলতে পারবা 6C তে কোন জিনিসটা সমস্যা ছিল? না। Okay, 7C. Okay, determine the mass of the sphere. So we know that rho is equal to m by v. So m is equal to rho into v. Now we need to know the value of density and volume. So the object we have is a sphere. Okay, sphere is a circular object. The formula to find out the volume of a sphere is 4 by 3 pi r cube. So we need the radius. Is the radius given? The radius is given. R is equal to 5 centimeter. Convert it to meter by divided by 100. So it will be into meter. So put the value of R over here. You will find the volume. Okay. So put the value of the volume here and density. That is also given 10,500. This is also given as 10,500. So can you find out the mass now? Yes, sir. Okay. I'm not showing the details calculation because you can do it, right? I'm just telling you how to do it. Each and every value are given and known. So you just put it and find out the answer through calculator. We have to go a little faster. That is why I will not be doing the details calculation. I will just tell you how to do it. Okay. So after 7C, we have 9C. 9C, okay, determine the value of coefficient of surface expansion. Surface means area. Area expansion, that is beta, is equal to A2 minus A1 divided by A1 into theta 2 minus theta 1. So we need to look for these values. In a factory 1, 2, and 3, number level are attached to the 3 lead plate respectively. The surface area of every plate is 4 meters square. Okay, so initial A1, this is 4 meters square for everyone. So when number 1 plate is heated to temperature 175 degrees Celsius, its surface area become 4.033 meters square. Okay, so A2, okay, it is given as 4.033. Acha, heated, okay. Number 2 and number 3 plates are heated to temperature up to 150 degrees Celsius and 170 degrees Celsius respectively. But we are not worried about number 2 and number 3 now, because in C they have asked to calculate the coefficient of surface expansion only for number 1 plate. Okay,
and then it is given room temperature is 25 degrees Celsius. Okay, so the first temperature that number one plate is heated to temperature 175 degrees Celsius, that is the value of theta 2, 175 degrees Celsius, and the room temperature, that now what is the temperature? It is 25 degrees Celsius. So as you can see, we know all the values, right? All the values are known. So can you put the value and carry out the calculation? যারা যারা এই Yes, জিজ্ঞেস করছো তারা সবাই একটু রেসপন্ড করবা, ঠিক আছে? এই যে 9C যারা যারা জিজ্ঞেস করছো, 9C এখন 7C, ওকে। সো 9C এখানে সবগুলা ভ্যালু কত হবে আমি লিখে দিছি, এখন তোমরা বসায় ক্যালকুলেশন করতে পারবা? ওকে জি স্যার পারবো। okay, so 9C finished. So next is 10C. 10C. The length of a copper wire is 100 meter at 20. আচ্ছা, C নাম্বার কি জিজ্ঞেস করছে আগে ওটা দেখি। What was the increase of temperature of that wire? Increase of temperature means delta theta. What is delta theta? Change of temperature. So let us see. Length of copper wire is 100 meter. L1 is 100 meter at 25 degrees Celsius. That means theta 1 is given. Due to the increase of temperature, its length became, that means L2, 100.02. The coefficient of linear expansion of wire alpha is 16.7. 16.7 into 10 to the power minus 6. So it could be easy একটা problem. So what we know, alpha is equal to L2 minus L1 divided by L1 into theta 2 minus theta 1. Okay, so actually we have to find out delta theta. Delta থিটা 2 কোথায় স্যার? থিটা 2 তো দেয় নাই। theta 2 লাগবে না তো, একটু খেয়াল করে দেখো, এই যে theta 2 minus theta 1, we can replace it by delta theta, right? Change of temperature, that is delta theta, and that is what we have to find out. So alpha, মাইনাস করার পর যেটা আসবে ফাইনাল আনসার ওইটাই ডেল্টা থিটা না? তুমি দেখো এখানে এই যে আলফার ভ্যালু দেয়া আছে, আলফার ভ্যালু বসাবা, L2 দেয়া আছে বসাবা, L1 ও জানি বসাবা, এবং L1 এখানে জানি বসাবা। তো এখান থেকে ডেল্টা থিটার ভ্যালু বের করতে পারবে না, ডেল্টা থিটা ছাড়া বাকি সবগুলো নন। সাইড চেঞ্জ করে বাইরে করব। তো এখানে L2 সরি থিটা 2 আমাদের জানার দরকার নাই, ঠিক আছে? ডাইরেক্ট চেঞ্জ ওরা বলছে কতটুকু ইনক্রিজ হবে টেম্পারেচার। খেয়াল করো এখানে কথাটা দুই রকম আসতে পারে, এখানে একটা জিনিস শিখার আছে, সেটা হচ্ছে যদি তোমাকে বলে ফাইন্ড আউট the increase of temperature, increase of temperature মানে টেম্পারেচার কতটুকু ইনক্রিজ হবে সেটাই ডেল্টা থিটা, এটা বের করলে তোমার আনসার বের করা হয়ে যাবে। সরি, মানে কোশ্চেন ঘুরে আসবে না, আরেকটা কোশ্চেন অলমোস্ট দেখতে সিমিলার বাট আনসারটা ওখানে ডিফারেন্ট, বলবে কি ফাইন্ড আউট দা ইনক্রিজড টেম্পারেচার, ইনক্রিজড টেম্পারেচার। এইটার মানে কি জানো? ইনক্রিজ টেম্পারেচার তার মানে হচ্ছে টেম্পারেচার ইনক্রিজ হয়ে কত হইছে, হোয়াট ইজ দ্য নিউ ইনক্রিজড টেম্পারেচার, তার মানে এইখানে তোমাকে থিটা 2 এর ভ্যালু বের করতে হবে। কি বলছো বুঝতে পারছো? যখনই বলবে হোয়াট ইজ দ্য ইনক্রিজ অফ টেম্পারেচার, টেম্পারেচার কতটুকু ইনক্রিজ হয়েছে, সেটা মানে তোমাকে ডেল্টা থিটা বের করতে বলতেছে। আর যদি তোমাকে বলে ফাইন্ড আউট দ্য ইনক্রিজড টেম্পারেচার, তার মানে হচ্ছে টেম্পারেচার ইনক্রিজ হওয়ার পরে এখন কতটুকু হয়েছে সেটা তোমাকে বের করতে হবে, দ্যাট ইজ থিটা 2। ওকে, সো ওকে স্যার। ভালোমতো পড়তে হবে। তো স্যার এখন আমি যতটুকু করলাম, আপনি এখন যতটুকু কোশ্চেন ডেল্টা থিটা দিয়ে যে ইনক্রিজ অফ টেম্পারেচার, তো স্যার ডেল্টা থিটার যে ভ্যালু আসছে ওইটা আগেরটার সাথে প্লাস করে দিলে ইয়ে আসতেছে না, কি বলে থিটা 2 আসতেছে না? হ্যাঁ, থিটা 2 তো চাইলে আমরা ইজিলি বের করতে পারি। থিটা 2 যদি বের করতে হয় তাইলে আমি ফর্মুলাটা কি এখানে ডেল্টা থিটা লিখব না, যেহেতু আমাকে ডেল্টা থিটা বের করতে বলছে সেজন্য আমি এখানে ডেল্টা থিটা লিখলাম, তাই না? কিন্তু যদি থিটা 2 বের করতে বলে তাইলে আমি এখানে লিখব থিটা 2 মাইনাস থিটা 1। তাইলে খেয়াল করে দেখো থিটা 1 ইজ অলসো নোন, তাইলে এখানে অনলি আননোন হচ্ছে থিটা 2, তো তাইলে থিটা 2 বের করতে পারবো না এখান থেকে। জি। সো সিম্পল।
So 10C finish. Can I move to 11D? Yes, sir. Achha. 11D says that will the wire tear or not? আচ্ছা 11 টা তোমরা একটু অ্যাভয়েড করো কারণ 11 এর কোশ্চেনটাতে একটু রং আছে। রংটা কি সেটা আসলে অরিজিনাল কোশ্চেনটা দেখলে আমি না দেখলে বুঝতেছি না, ঠিক আছে? বাট এখানে একটা জিনিস ক্লিয়ারলি বোঝা যাচ্ছে যে মানে ওদের কথাটা ঠিকমতো আসে নাই। এখানে লিখছে কি অ্যাজ আ রেজাল্ট লিনিয়ার এক্সপানশন ইজ 8 সেন্টিমিটার। অলরেডি দিয়ে আছে লিনিয়ার এক্সপানশন কতটুকু হবে, কিন্তু পরে আবার দেখা যাচ্ছে সলিউশনের মধ্যে ওরা লিনিয়ার এক্সপানশন ক্যালকুলেট করতেছে, তার মানে কোশ্চেনে ইনফরমেশনের মধ্যে কিছু সমস্যা আছে। সো 11 নাম্বার এটা ইগনোর কর, অসুবিধা নেই। ওকে, ওকে, আমরা 12D টা দেখি। 12D তে বলে does the increase of length is same if the rod is made by copper? ওকে, তো ইনক্রিজ অফ লেংথ বের করতে বলছে, তার মানে হচ্ছে L2 L1 এইটা বের করতে হবে একবার রডের জন্য, আরেকবার বের করব L2 L1 কপারের জন্য। তো সেটা কিভাবে বের করা যায়? আমরা জানি এখানে কোএফিসিয়েন্ট অফ লিনিয়ার এক্সপানশন দেয়া আছে, ফাইন। তাইলে আলফা আর অথবা হ্যাঁ আলফা আর দিয়ে আমরা রডেরটা বোঝাচ্ছি, ঠিক আছে? তো সেটা হবে কি L2 L1 for rod, okay, divided by L1 মানে রডের ইনিশিয়াল এক্সপানশন, লেট আস represent that by L1R, শুধু L1 দিলেও হবে আসলে, মাইনাস সরি ইনটু theta 2 minus theta 1, ঠিক আছে? So let us see if all the values are given. The length of an iron rod is 2 meter. তার মানে L1 is given 2 meter, and small amount of length increase of temperature 20 degrees Celsius. আচ্ছা, increase of temperature দেয়া আছে, that means theta 2 minus theta 1. Increase of temperature is 20 degrees Celsius. Okay, and here L1 is also known. L1 কত? ওই যে ওখানে 2 meter. Okay, and do we know alpha? Yes, the coefficient of linear expansion of iron is also known, so alpha is also known. So from here can I find out L2? ও আচ্ছা, আমাদের L2 না, আমাদের তো L2 L1 লাগবে না, সো এখানে L1 এর ভ্যালু বসাই না, ঠিক আছে? সো এখান থেকে এই যে এটার ভ্যালু বের করতে পারবা, দেখো আলফার ভ্যালু জানো, L1 জানো, এই ডেল্টা থিটার ভ্যালুও জানো, তাহলে L2 L1 ক্রস মাল্টিপ্লাই করে আমরা বের করতে পারবো না? জি স্যার। Okay, so carry out the same calculation for copper also. So alpha C will be equal to L2 L1 of copper divided by L1. একটু দাঁড়াও, okay? আয়ান So here also we need to calculate L2 L1 for copper, okay, into theta 2 minus theta 1, okay? So all other conditions are same. The initial length, that is same as copper as a rod, okay, and change of temperature, that is also 20 degrees Celsius, same, okay, but alpha C, that will be different, okay, it is given in the question itself, okay? So as all the values are same, only alpha value is changing, so definitely you will end up getting different value for L2 L1 rod and L2 L1 for copper, okay? So here you will see that you will get different value for L2 L1 for rod and copper, okay? Then you can say that as explanation at the end, you can write that as the coefficient of linear expansion for rod and copper are different, the amount of expansion, that is L2 L1, will also be different for rod and copper. Is it okay? Understood what you have to do? yes sir. Okay, so this is 12D. Then we have 13CD. Okay. 13. Okay.
In 13C, you are asked to find out the linear expansion coefficient of metal cube. Okay, so alpha. They are asking you to find alpha. So what are the given information? A metal cube of length of each side cube. Acha, whenever they are telling you cube, you have to know that cube is a box with equal length, breadth and height. Okay, length, breadth, height all are equal. Length equal to breadth equal to height. So the side is given as 1.7. Okay, it is equal to 1.7 meter, right? 1.7 meter. Length is 1.7, breadth is 1.7, height is also 1.7. That is a cube. Achha. The volume is increased by 0.10 meter cube. Volume increased there, so that means V2 minus V1, the amount increased. It is 0.1 meter cube. Okay. For increasing temperature 50 degrees Celsius, increase of temperature, that is delta theta, it is given as 50 degrees Celsius. So we have to calculate alpha. Achha. Now we can see that as we know the initial length only, but final length we do not know. So we directly cannot calculate alpha. We have to actually calculate gamma first, then we have to calculate alpha. Okay, I will show you. Gamma, that is coefficient of volume expansion. So here we need V2 minus V1, which is already given, but we know the value of V1 also, so that we can use it in the denominator. So how can we find out the V1? Can anybody tell me? Anybody have any idea? I have to know the volume of this. How can I know? What is the formula to find out the volume of cube? Length into breadth into height. Yeah, okay. So V is equal to length into breadth into height. But I know that all three of them are equal to each other. So can I write L into L and it will become L cube? This is the actually Yes. original formula to find out the volume of a cube. Of a So cube. Oh, yes. I will directly just write volume V1 is equal to L cube and the value of L is given as 1.7. So 1.7 whole cube. Okay. So you can see that V2 minus V1, this whole value is known. V1, I showed you how to calculate. Delta theta, that is also known. Okay. So you can easily calculate the value of gamma, right? Now we know that gamma is equal to 3 alpha. Here all the values are known, so you'll get a particular value. Then alpha, you have to find out alpha, so that is why transfer 3 on that side. Whatever value you get here, divide that by 3 and you will get the linear coefficient for linear expansion. Is it okay? Yes, sir. কিন্তু ওখানে the let's say we know that the value of r কোথেকে আসছে স্যার? The value of r কোথায় লিখছে? ওই তো ওখানে লিখছে স্যার। এটা r না, ওরা গামা লিখতে গিয়ে অ্যাকচুয়ালি r লিখে ফেলছে। We know that gamma is the coefficient of volume expansion. লাইনটা পড়লে বুঝতে পারতা। দেখো, আমরা জানি ভলিউম এক্সপানশন কোএফিশিয়েন্ট কি? গামা। তো এই কারণে এটা r না, এটা গামা আসলে। ফুল লাইনটা পড়লে বোঝা যাবে। পাপা আপনি কোনে বলবেন? একটু ক্লাসটা ফিনিশ করি আমি। ওকে না ওখানে? আচ্ছা ওকে। সো 13 এর সি গেল না, এখন 13 এর ডি। গতদিন আসলে সবগুলো ডিটেইলস ক্যালকুলেশন দেখাইতে গিয়ে কমপ্লিট করতে পারিনি। ভাবলাম যে ডিটেইলস ক্যালকুলেশন দেখানোর আসলে কি দরকার। ওকে, আমি তোমাদেরকে জাস্ট বলে দিলেই তো হলো না, তোমরা বুঝে গেলে হবে যে প্রসেসটা কি। আচ্ছা, হোয়াট উইল বি দ্য ইনক্রিজড টেম্পারেচার? দেখছো এখানে কিন্তু বলে না হোয়াট ইজ দ্য ইনক্রিজ অফ টেম্পারেচার, বলছে হোয়াট ইজ দ্য ইনক্রিজড টেম্পারেচার। দ্যাট মিন্স হোয়াট ইউ হ্যাভ টু ফাইন্ড আউট নাও। কেউ বলো দেখি। ডেল্টা থিটা। এই শিখাইলাম আমি। আমি বলছি যে ইনক্রিজ অফ টেম্পারেচার যদি বলে তাহলে ডেল্টা থিটা, আর যদি বলে ইনক্রিজড টেম্পারেচার থিটা 2 থিটা 2 বের করতে হবে। এখানে থিটা 2 বের করতে হবে। ওকে, so what will be the increased temperature when the volume of cube is increased 7%? আচ্ছা, তো V1 এটা তো আমরা অলরেডি পাইছি কি 1.7 হোল কিউব মিটার কিউব, তাই না? এখন ভলিউম 2 এটা কত হবে?
এটা হবে দেখো 1.7 কিউব, এটা তো অলরেডি আছেই তাই না, এটার সাথে আরো একটু কিছু ইনক্রিজ হবে, সেই কতটুকু ইনক্রিজ হবে সেটা এখানে বলে দেয়া আছে, 7% ইনক্রিজ হবে। তো আমরা লিখব 7% অফ দা অরিজিনাল ভলিউম 1.7 কিউব। ঠিক আছে, সবসময় মনে রাখবা যদি বলে যে ভলিউম 7% ইনক্রিজ হচ্ছে, তাইলে ইনক্রিজ অ্যামাউন্ট কতটুকু হবে, 7% অফ দা অরিজিনাল অ্যামাউন্ট v1 এর। ওকে, সো অলরেডি v1 যতটুকু ছিল অতটুকু তো থাকবে, প্লাস আরো ইনক্রিজ হয়ে টোটালটা যেটা হবে সেটা হবে আমাদের নিউ ভলিউম। ওকে, সো এখান থেকে v2 এর ভ্যালুটাও বের করে ফেলবা। আচ্ছা, তো θ1, ওকে θ1 আমরা কি জানি, কেন তো মনে হয় আমরা θ1 জানি না তাই না? এখানে যেহেতু θ1 জানি না, তাইলে আসলে θ2 তো বের করা যাবে না। ওরা কিভাবে বের করছে দেখো, ডি নাম্বার, ওরা ডেল্টা থিটা বের করে রাখছে, তার মানে কোশ্চেনের মধ্যে মেবি ভুল লেখা আছে। কোশ্চেনে তাইলে এটা লিখে থাকতে হবে যে হোয়াট ইজ দ্য ইনক্রিজ অফ টেম্পারেচার। ঠিক আছে, কোশ্চেনে ওরা লিখছে ইনক্রিজড টেম্পারেচার তাই না, ইনক্রিজড টেম্পারেচার যদি বলে তাইলে আমাদেরকে θ2 বের করতে হবে, আর যদি বলে ইনক্রিজ অফ টেম্পারেচার তাইলে ডেল্টা থিটা। তো যেহেতু ওরা এখানে ভুল লিখছে একটু, এই কারণে আমরা এটা একটু ঠিক করে নিই, ডেল্টা থিটা। তো ঠিক আছে, তো ডেল্টা থিটা বের করতে পারবো আমরা এখন। আমরা অলরেডি গামার ভ্যালু জানি। ঠিক আছে, গামার ভ্যালু একটু আগে আমরা ক্যালকুলেট করছি সি তে, v2 মাইনাস v1, আমরা এখানে v2 এর ভ্যালুও জানি, v1 এর ভ্যালুও জানি, সো দুইটার উপরে টিক মার্ক। নিচে হবে v1 ইনটু ডেল্টা থিটা, ডেল্টা থিটা তো আমাদের বের করতে হবে, তো v1 এর ভ্যালু সেটা আমরা জানি, গামার ভ্যালু এটাও আমরা সি তে ক্যালকুলেট করছি, তাহলে the only unknown in this equation is delta theta. Can you do that? Can you find it out? Yes, sir. Yes, sir. Inshallah. Okay. Then 14D. বাবা একটু এখানে বসো না প্লিজ, আমাদের মাত্র দুইটা অঙ্ক বাকি প্লিজ। আচ্ছা, ওকে 14D। আচ্ছা, let's do one thing, okay? Next day we have class on Sunday, right? So you have got weekend in between. So let us talk about the homework first.